Ekene nọ anyị abịakwana tata. Ezinwa Anaedo abịakwana. Nkụzi anyị ji wee bịa tata, isiokwu anyị ji bịa tata bụ tapping into your ancestral greatness through Agwụ. Tapping into your ancestral greatness through Agwụ. Tupu anyị aga n'ihu na ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa tata, cheta na onye na-afọ obuchi nọ nso, Ezinwa Anaedo, bụ Akajiọfọ Ezinwa nke bụ n'ifite Oraifite. Ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa tata. Chetakwazie na obi anyị ebe a, ụfọdụ activities anyị na-enwe n'obi anyị dịka aja anyị na-achụwa n'ọnwa nke anyị kpọrọ monthly rituals. Nke ọnwa Disemba anyị nọ na ya, ọ na-aga n'iru. Normally anyị na-ebido ya every first day of the month. Ọ na-run throughout the month to the end of the month. Nke this month ga-end with the full moon for this month. Ọ ga-end with the full moon for this month. Just like nke last month ended with the full moon for last month. So, and our saraka anyị na-emewe n'izu every Nkwọ is also on. Tata bụ afọ, echi bụ Nkwọ. Saraka na-eholukwa tomorrow maka ndị chọrọ nwere mmasị isonye. Saraka bụ every Nkwọ ka ọ na-ehold. So nke ọbụla ị nwere mmasị isonye na ya, ime ka mmadụ na inbox chat ya m na WhatsApp. Ị chọkwana ka anyị warụ gị ọjị na ezumezu Arọbi na-agụ, na ezumezu ndị mmiri for your special need. Ị kpọtụrụ m ime ka mmadụ ise ndị ala anyị ego ọjị agwa mmụọ okwu n'isi gị, mana ịmago na aka n'ikwu aka ebe aka ebe ya akwụ aka nri ha abụọ wee dị ọcha, na mmụọ mere gị ife ya abịa kene mmụọ. Ịghọtago? Wee na-aga. Tata ịma na Ezinwa Anaedo edugo ọtụtụ okwu gbasara Agwụ. Agwụ ego ma ọtụtụ nkụzi gbasara Agwụ. Tata achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe gbasara harnessing your ancestral greatness through Agwụ. Ịma abịa na-ekwu okwu maka ancestral spirit, the number one, the chief of all ancestral spirit bụkwa na Agwụ. Agwụ the chief of all the ancestral spirit. Maka na ife atọ ọwa Agwụ na-akwụba mmụọ ndị ọzọ. Kpata na onwe ha mmụọ ọbụla nọ na-enwe ha Agwụ o ji alụ ọrụ. Ịghọta? Ndị ichie oge fa nọ ndụ, fa ji Agwụ lụọ ọrụ. Kelee afọ ya. Ma ọdụ ọmụmụ ma ogwugwu ma udo, mmụọ ọbụla nwere Agwụ. So Agwụ bụ a very important mmụọ in the ancestry. Onweghị family na-enwe ha Agwụ. Onweghị onye ọbụla, especially nwa afọ Igbo, na-enwe ha Agwụ, ma nwoke ma nwaanyị. Agwụ bụ the custodian of the peoples. Ife ahụ mewelu particular people great. Agwụ is the custodian of it. Agwụ is the custodian of that which make the people great, which make the people known, respected, cherished, important. Agwụ bụ ihe ahụ na-eme mmadụ ji apụta ife. Ọwa Agwụ. Agwụ bụ the spirit of inspiration, creativity, professionalism. Ọwa Agwụ. Professionalism. Asị na ihe anụnwa na ọ malụ ndị a ama
like o wee were mụ na ya na-ekwu yesterday, ọ sị m that na a certain family na ihe gbasara craft mara ha ama na ha awụ ndị na-atụ ife ọtụtụ. Onye Ezinwa nọ na a member of this family a na-agwa gị na m si otu a nọrọ na the person ga-elekwasị m anya tụọ m whether with osisi ma ọ bụ with cement na ihe na ọkpụọ m otu a nọ ịghọta. Ọ bụrụ ife malụfa ma ọ bụla agwụ malụfa ihe eji wee njiri malụfa, ọ bụ agwụ dị the custodian of that. Agwụ the information network system, the information network system of the people. Agwụ nyanwa bụ na mmadụ dị great. What is greatness? Greatness is about someone being exceptional, you know, n'ihe ọ na-eme. Maka na akara aka onye na-edu, akara aka onye na-eme ya ọpụta ife, akara aka onye na-akwụba ya na-aba ya ọgaranya. Agwụ bụ the custodian of that akara aka. Agwụ abịa kịta anụwa say that na this family na dibia malụfarma dibia maybe na dibia afa. Man, no family dibia na dibia, especially afa, na machacha in a way that they are just so good n'ihe gbasara afa, ịgba afa, ụdị afọ ọbụla na ife ezoketa n'ụwa. Ịgakwu this family, a ga-enye opụta data na ebe ọzọ. To the extent that their ancestors, na nwere ihe a na-ehibe nwa afọ ehibe na family. Nwa afa abịa enwere special ọnọdụ ehibe ya otu esi ehibe akwari ọmụmụ ma ọ bụ arụbi n'agụ. Nwa afa ehibe na ngwuru na family in ọbụla the afa of the lineage a na-enye ya oke. Everybody born in that family that is connected to that afa, nwa afa, becomes exceptional. They are visionaries. Found there n'otu a na-afụ ife mmụọ na-ezighị ozi. Mmụọ afa enwere family ya bịa sị that na this family hey na ha dị very good n'ihe gbasatalụ ịgụ egwu malụfarama. Hey na ọ mepe ọnụ otu agụ egwu ọ dịka enigwe emepere ọbụla agwụ malụfarama. Ha dị exceptionally known for that. Ịma na ọ na ndị mmadụ bịa na-asị agwụ obute gụnụ ka agwụ na-ebute. Ka m gwakwa gị agwụ ada ebute ego, agwụ ada enye ego, maka agwụ bụ mmụọ anaghị enye ego. Mana ife ahụ ga-ebutere uwe ego tọ n'akara aka gị, agwụ ga-achake. That is what agwụ does. Agwụ ga-achake. Isitezie na nchake ahụ wee na-enweta ego na-enweta data ego, which is now human creation. Do you understand? Agwụ na-enye amamife eji akpata ego, mana agwụ na onwe ya ibulu ego nye gị maka na ọmụmụ ka ọ bụ. Na agwụ na-enye gị ego ọbụla ị na-etinye ya bụ agwụ n'ọrụ. For example, na-ebu that family of ndị craft mmadụ ndị na-atụ ife ọtụtụ na-atụ m isi mmụọ ịghọta mmọnwụ ma ọ bụ ịtụ okpesi na ihe ndị ọzọ ife ọtụtụ ọmalụfa. O wee bụ na ị nọ na lineage of such agwụ, i wee mara ife wee ha na-esi ya that gift, i wee establish in it, i wee dị perfect na ya ịmalụgo. O wee bụrụ n'ife ị na-eme ejizi wee malụ gị. I wee invest ya in it, your time, your energy, your resources in that particular talent. How is the spirit of talent? Skills. You will invest here in it. We develop, we expand the area. It what I saw more otu esi atụ ife. You will measure a mass production to the extent that you export.
nwanne mgbe a ka ị ga-anọ wee fụ na ife ọtụtụ na a na-esi na-ewere awụrụ ebidonia. Yes, it is about you harnessing the gift of that Agwụ. Mana o nwere onye the same gift ga-ama ọ nọrọ at the lower level. Just ife ọ ga-anọ na ya bụ onwe onye bịara nọ si ya biko onye atụtara ihe dị otu a, mgbe ahụ cheta na ya nwere gift of ife ọtụtụ, ọ bụ dị atụtara onye ahụ nye ya lesi ya nara ego nke a tinye n'akpa, ọ gbakwa nkịtị ọ nọrọkwa otu a until another person abịakwa mekwa special order. Ifu na ojile wee kpọrọ ife. Mana somebody bịara chọpụta creativity a. And the one thing about creativity of Agwụ bụ na the more you do it, the more the energy is being charged and is being perfected in you. You are from jumping from tree to from constant practice. A monkey learns to jump from tree to tree without falling. It got chopped that the more you do something, the more you gain experience and the more you perfect your skill in that thing. The more you do it, the regular you do it, the more you get perfected in the skill of that thing. You do it regularly, every day something. It's just like daily golf and in our practice daily golf and our practice for that now. Upload is what made today is last week. You are in a some, because inspiration can be more echiche in that line of direction. Ghana Bataginime. You'll be sharpening more, you'll be perfecting more, you'll be going higher. The more you do something, especially craft in here there's nothing like this is the highest or this is the limit. No, it keeps on evolving. It's just like those into architectural designing. Architectural design of house building now is not the same compared to as of 20 years ago. Yes, it's not the same. Man, not the same architectural work, creativity, the same Agwụ. But then, if we're an architect to design a building for you now, okay, design here with modern facilities, with modern ideas, with modern creativity, compared to Nko design with 20 years past. It's upgrading. It's upgrade. That is why when you are born Agwụ, you should learn to, if you want to go far, you should learn about training. Go both you yourself being trained and you training others. You yourself being trained by someone and you yourself training others. You find out that the more you do that, the more you are perfecting your own skills in that. It's just like a dibia. Even some people don't fake an amadi hanako. Fabian na social media for na say and the dibia na have the money conscious that a dibia should have other business doing so that you'll be earning money, not blow idea. You base everything on all the dibia now. You not charge too much money and I color bish. The more time, the more energy, the more focus, the more concentration you are in your dibia calling, the more you get perfected in it. Compared to when you have divided attention. You are doing your dibia, you are doing trading, you are doing farming, you are doing this, you are doing that, and you are carrying everything with dibia work. You find out that your energy is diversified, your rays are scattered. Manabia keta anwa webo na dibia maloge.
Agwụ dibịa mara gị. I wee bịa concentrate here on that particular agwụ dibịa mara gị. You concentrate here on it. Everything you are doing is channeled towards it. Every thinking you are doing, every energy you are investing, everything about you is about that dibia calling, that gift, that skill, that talent of dibia. You find out that you will, as days goes by, for you become more perfect. Every day you will be adding in your skills, in your knowledge, in your experience in that dibia work. You will be expanding, you will be going far. Do you understand? That is the power of focus. If you really want to harness the power of Agwụ, you need focus. You need concentration. You need to be expert, professional in what you do. Through concentration. So harnessing the power of your Agwụ, your ancestral Agwụ, to achieve the greatness embedded in your ancestry, because ancestral lineage that don't have special Agwụ that stand them out. Each Agwụ stand your lineage out. Go and study your lineage. Blood by yourself. I know come out. Ezinwa blood. I am the last dibia sege. Everything Gabafa. Everything Gabafa. Everything Gaba. I'll be the last dibia to give you such advice. If you want to know the kind of Agwụ, marry your lineage. Go and study your ancestors. You study ancestors ben nage. You can study ancestors you couldn't negi. Ebe your mothers. Study this too. And all you nyere ake water. Or the cow bini megi. Yes. Yamalo the cow bini megi. You can study the ancestry of Ebes Notan Nage. And the ancestry of Ebes were not negi. Yes, by extension. Inwe ike bata no na wachi elu Agwụ. Achi elu Agwụ. Original elu Agwụ asina na alụrụ Agwụ na ala Igbo. Bụ na ben na gị ga-adị involved. Hapụchakwa nka ya ndị mmachi elu Agwụ. Ejechawa dibịa nọ na mba. Dibịa elu Ezinwa, I want you to lụọrọ m Agwụ. Na alụrụ Agwụ kịta anụ abụ ndị be nna gị, your ancestor, your paternal ancestors, gaa na ya. Ndị ụmụnna gị gaa na ya. Ndị gị na ha nwekọrọ ofu Agwụ, because Agwụ flow from ancestry. Ndị gị na ha nwekọrọ ofu Agwụ, ha gaa na ya. They must be represented. Ikwu nne gị, they must be represented, because how you couldn't make it so basic. You understand? Ndi Nage must be represented. That is your father's mother place. They must be represented. Nage, your mother's place. They should be represented. If not these four, that is the completion of Agwụ. Asịna ihe abụ ezumezu Agwụ. Ewe gbakọta wee lụọ ọrụ gị data Agwụ. Alọtụchalụ gị Agwụ niile. That is harmonizing with Agwụ. Harmonizing with Agwụ so gị proper. That is what it is. So, ọ na-adị mkpa mmadụ ịghọta ancestral trees, roots, yeah. You know that of your paternal, your maternal, your ikunna and ikunnenne. Then, each more the Agwụ maloge, study yourself, your natural inclinations, your natural desires, your natural talents, skills
that are natural ihe a na-agụghị agụghị ime. You derive joy in doing, whether you are paid for it or not. Ka ị mara agwụ mara gị, it is not by ijebe dibịa je gba afa. Dibịa gbara m afa ka mmadụ dị ka agwụ mara m. You are lost nya ị na-efu efu n'ụwa kịta anụwa. Dibịa ụwa kịta ị gbara gị afa gba gị agwụ mara gị, ị na-efu efu. You understand? Ejekwu na dibịa ọbụla a ga-agbanye gị isi n'ọfịa in the name of ịgba afa. If you want to know the kind of agwụ mara gị nwanne, agwara m gị study your ancestral lineage, your roots, your paternal ancestry, your maternal ancestry. Go and study them. Go and ask questions. Nna nna m kedu ụdị ife eji wee mara ya, kedu ife o mere oge ọ nọ ndụ. Nne m kwana ya, kedu ife eji wee mara ya. Ụmụnne nna nna m kedu ife eji mara fa, kedu ife fa megasịrị. Ihe a bụgasị ajụ ya ajụ. Nna 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 m, nnukwu nna nna m kedu ife eji wee mara ya, kedu ife o merụ. Ihe a bụ ajụjụ ị ga-agaju. Ọ bụrụ na afa ka ị ejeje jụ ya, ekwuru agbara m gị, trust me, a ga-agbanye gị isi n'ọfịa in the name of ịgba afa. Ị chọrọ ịgba afa ka ị mara agwụ mara gị, sorry o. Asọkwa ngị ga-agba n'afa adakpa. Ezinwa no tell me no go make dibịa do afa for you. Kama ana m agba gị that you have higher chances of ịgbanye gị isi n'ọfịa, misdirect gị. Asị gị na ọcha dị oji dị ọcha. You should go and make the research yourself. Go to the field and carry out research. I want to go to Obele University, Obele Agwụ. Towards final year, I know topic to go and research about, and they come up. It is like developing your own theory, your own ideology about a particular topic. A guy into the field to research, he made first-hand information about the particular topic. He analyze things. From your findings, you collect data, you collect them by yourself. From all that you have found out from your research, you will arrive at conclusion. Man, very unfortunate no foreign they go to university. In their final year, there's an annual faculty there. Fejecho old going as well to copy just submit here. You don't know you are doing yourself. You are making your brain dull by doing such. Because that is where you begin to train yourself for the economy out there. Research. You should go to in making that thesis, writing your thesis, as an undergraduate. Levels of data. I think I've forgotten now. Primary data, secondary data. Primary data direct from the source. Asige ezo ne de nketa na n'ọnụ nke eze nketa ọdụone mba ka na eji na nketa ka m were ewu asige eze ewu ọdụone. Secondary data ọ na-ejụrụ somebody somebody si anya ji ego ọrụ gị eze ewu ọnụ ka ị mara ọnọdụ that you are going through someone that is ịga n'afọ again agakwu dibia jụọlụ m mmụọ dibia jụọlụ m ese dibia jụọ. That is secondary. That is secondary data.
ihe ọbụla dibịa gwara gị, you take it. That is secondary. Secondary data may not be perfect. It may carry some errors, mistakes of the person. Egal true. But primary data bụ na asịrị gị ezi ewu ọdị one ngị nwa na onwe gị iwe were ụkwụ gị na-abụ n'aka gị na-abụ wee jekwu ewu ebe ọ nọ. Iwe were aka gị mepee ewu ọnụ ya, ijiri aka gị gụọ ezie niile, gụọ nya, iwere anya gị na-abụ efu ya, iwere aka gị metụ ya, ịgụchacha iwe detuo na ewu a ngụrụ eze na eze ya edo na direct. That is primary. That primary data is more accurate than the secondary. In I got through someone, dibia ba afa ka mmalụ dibia mee nka, going through someone. Ịna-esote Ezinwa Anaedo, ị ga-afụ many reasons to reduce ya iwere atọ ụkwụ n'ụmụ ihe oke gba afa dị n'ife cheki ife. Ma na-afa kacha afa iji aka ọgbara onwe gị. Asọkwa nke je na-agba afa adakwa ama maka ndị ọdịnala fanatik ịbịa kụma ekwe n'isi. So what am I trying to say? Ị ga-eji aka gị, ị gaa na your paternal ancestry ga jụọ ese. Yes, ụmụnna ga jụọ ese. Ị gaa na ikwu nne gị were ụkwụ gị na-aba aka gị na-aba ahụ gị jee n'ikwu nne gị gaa jụọ ese na ụmụnna ikwu nne gị. Kelee ụdị ka agwụ marụ ndị a, kedu ife ejikarị wee marụ fa. Ị gakwa n'ikwu nna, gaa n'ikwu nne nne gị, you collect ya that data information about agwụ. And also ngịnwa na onwe gị kwa, that is number one. Number two, wee bụrụ ngịnwa na onwe gị, you study you, because out of all these four agwụ, ị ga-align with your paternal, your maternal, your ikwu nna na ikwu nne nne. Out of the four, one ga-adị dominant in you. One ga-adị akacha wee chake pụtakwa ka nyewu ife n'ime gị than others. Let's assume na your paternal agwụ dị iche. Okay, let's assume nkịta anụ your paternal place ife eji wee mara fa bụ na ha na-agbọta ụzụ. Ife ọ na-eji igwe eme ịkpụ ụzụ, science and technology, farmer ya ọfụma. Your paternal. Then abịa na your maternal, o wee bụrụ na ife eji wee mara fa bụ hunting, na ha na-agbata ntọ ọfụma. Nọ ihe eji wee mara fa. Maybe abịazie n'ikwu nna gị, o wee na ihe eji wee mara fa bụ na ha bụ warriors, wrestlers. Ịghọta ndị soldiers eji eje ọgụ. Nọ ife eji wee makarịrị fa. Nyawa agwụ fa. Then abịa n'ikwu nne nne gị, o wee bụrụ na ife eji wee mara fa bụ dibịa. Ikwu nne nne nọ dibịa ka eji wee mara fa. Ifugo na ọdụ na 4. Out of these 4, one ga-adị dominant in you. Ofu ga-aka others were achake n'ime gị, mana all of them ga-anọ n'ime gị o. If all of them ịgba mgba ọ ga-anọ n'ime gị. You can become a soldier by the virtue of that agwụ nọ na your ancestry. Kekwa ọzọ mgbara afa ịgba mgba ya ndị ihe na-ede anụ. Ịkpụ ụzụ will also be in you. You can also excel as onye ọkpụ ụzụ. Science and technology, you can excel in it. Then kekwa ọzọ mkpọrọ, you are that of your paternal. And then nke dibịa, all of the 4 of them ga-adị in you. Mana abịazie 1 ga-akacha eme ntụrụ ugo n'ime gị. Ofu o nwere ike, for example, na ọwụrụ nke science and technology, ịkpụ ụzụ. O nwere ike ọ bụrụ nyawa nke kacha wee dị dominant in you. Ịfụta that na from your matter self, ihe gbasara science and technology ga na-attract gị. Ịghọta? From matter gị self, ị ga-eweta 2 wire, weta nke a jekọọ ya ọnụ, produce ofe ife. Oge m pere mpe, o nwere ife anyị na-ada alụ, o nwere ihe m na-ada alụwa those days. Mbịa nje n'ebe ịma mgbe aka na-eyuzu that torch a na-etinyesi batrị n'ime.
the battery nwụọ ewepụ chenji ọzọ icheta so mbịa nje kpokọsịa battery ngwụla nwụọ etufusịrị bịa mkpokọsịa eri nne kpokọsịa bịa ma o nwere ka nsị abịa align shaa ha ya ịmana current ka ya adụ na ya mana o peziri mpe so mbịa kpọkọta eri nne like this align nụọ ya ọbịa the current ya adụ na ebuzi ibu maka na enwego many desin so mbịa o nwere ka nsị ada arụ ya mgbe ahụ ewere m ya lụọ touch n'onwe m nlụọ ya alụọ m switch na mgbanye otu anụma ọkụ enwuo those days so nwee ka foto onwe gị fọm nwata ka ị na-akpọ ụmụ kọrịkọrị aka na ka ị na-abịa ịghọta science and technology dị gị n'ime agwụ ahụ dị gị n'ime the agwụ of creativity to create something ịkpụ ụzọ ịma na ịkpụ ụzọ is about technology ịghọta ị ga-eweta igwe na-abụ otu anụ anyị mee ihe ị ga-eme produce or something a na-asị hey na onye anụwa n'ọdụkwa ka ife dị otu a amalị ya so from ọnya ka m ji agwọ ọnụ ịga be dibịa ka ọ gbara afa ka ị mara agwọ mara gị bụ to me is rubbish ịchọ ịma agwọ mara gị ịchọ ịma your destiny ya akara aka study yourself. That is, your destiny is written all over you, right from your mother till your keta. What can you say about yourself? That is where the information is. Obere ga kudibia, ewela afa gba ga isi n'ofia, na agba afa. But then study yourself, look at yourself. Those days na-eme all those things. Ọ bụrụ na ọ na na-eme ya ka m wee lee ya wee kpata ego or something. I was just doing it for fun. So let's assume that na maybe in one of your ancestry na ha na-agụta egwu. Yes, it's part of ihe m kwuru. Eji ịgụ egwu wee malụfa. You may find yourself right from oge ipere mpe ihe gbasara ịgụ egwu na ịgba egwu dị gị na-akara aka. Ị nọ ọrụ onwe gị like this, ọ bụ na onwere onye na-ene gị anya, ahụ ga-ebido na-ete gị ete, ibido gbawa egwu, ibido na-agụla egwu. Ị na-eme ife otu a, if someone is not looking at you, ị gbawa egwu, ị na-enwere aṅụrị, ị na-agbara egwu. You just do it for fun. Mana mmadụ gafetara n'otu a ịkwụsị. Ịghọta? You are just subconsciously being drawn to that agwụ egwu mara oke. You are just doing it for fun. You want to make that yourself. So, if all those you can all those able to study yourself and know which out of all this album can get the dominant in me by studying yourself. And then key in. Bido work towards that direction. Ọ bụ na ihe dị ka na ọ bụ ịgba egwu ahụ bụ ife kacha were achake n'ime gị, then begin to develop yourself in that direction. Enroll yourself in schools of arts, in training, because one short thing na-enye aka were ashapụ na agwọ mmadụ bụ training. Yes, training and mentorship. When you discover that so thing, you should think about training and the mentorship. You shouldn't be thinking about you will ruin maybe that out. Maybe that talent. You should first of all train yourself. Look for an expert in that same field to train you, to mentor you. Let's assume you are now one that is manifesting more in you. Enroll yourself in the school of training.
for singers. Maybe able onye ụka, enroll yourself in choir, in the chorister, and begin to develop your voice. And they got there, don't be carried away by the pleasure there, by the distractions there. Develop your voice there. Know how to use the keys to make sounds, to compose them for music. Yes, naturally, but enroll in the training to teach you more how to move your body, how to use your body to express and dance. If I teach, I ekuzi mentorship them. Onya ihe ndị ọcha chọpụtara. Ịma na ụlọ akwụkwọ ndị ụka lụrụ, ndị ọbụla ndị ụka nọ ndị ọcha lụrụ. The Western education mụ na gị nọ ya today bụ ihe mewelie bụ na ndị ọcha created as a structure where people's Agwụ will be groomed, where people will be trained and mentored in their various Agwụ. Yes, onya mere ebe na school kita anụnwa. Enwe many subjects. Enwe social studies, enwe government, enwe physics, enwe chemistry, enwe geography, enwe nka, enwe mathematics, enwe imago different areas. Okay, we not the area that suits you as a child. Then in tertiary institutions, you are now specialized. Ihe structure ndocha created to help people to harness their gifts of Agwụ. Mana very unfortunate na the Western education doesn't favor us because our own way of harnessing our gift of Agwụ dị iche na nke ndocha. Mana ha bịa were nke fakosa nke anyị. Ụbọchị wuru ugbo ọ na-abụ nwata na-etonite otu a. Ọ bụrụ na ọ wee kpụ ụzụ bụ Agwụ Maria, because the parents of the child will be observing the child as he grows. When we're educated like our ancestors, they know. Ane nwata anya parents adịna nwata na-akpa agwa ma nke ọ kpalụ na azụfa ma nke ọ kpalụ n'irufa, they know everything. Ịghọta agba amụrụ maka enwere ike mmadụ anọghị otu a asị nwata ị na-agba egwu, ị na-agụ egwu, ị na-agba egwu, ichie na onwe ha onye nọ mmadụ gafeta otu a ịkwụsị meekwa ife ị na-eme. Your parents, they know. For me, ihe Agwụ ahụ na-akpa gị bụ Agwụ kpachagoro mfanwa. Ihe ahụ na-eme gị you don't do them their own time. So okwu on you were na they know wetin dey happen. They know. So abịa ebido mewa nwata observe. O nwere age oge eru otu a. Ọ bụrụ na ihe gbasara igwu egwu ahụ akpọrọ nwata ahụ mee gịnị? Gakwu a mentor that will nurture and groom that gift in that child. Ọ bụrụ na ị na-anya na nwata anụnwa ife ọ na-emekarị bụ ihe gbasara ihe dibịa, like mụ na onwe m oge m na-etoite I observe some things about myself. Number one, ihe gbasara technology, science, ịkpụ ụzụ, ọ dị m na ọ dị m n'akara aka. Nọ na m aga ọzọ further in it. Then another one bụrụ the aspect of dibia. Dibia ka wee pụta ife na alụm, and the aspect of dibia mara m bụ aja. Yeah, interceding between the people and the spirit. I'm very good at that. Oge mpe I see myself feeding spirits through physical entities. I will find a way to give a portion of it out to something, either to trees or animals. Funny enough, even my woman get a more on them by.
because something in me was telling me that na ihe a na-afụ na ụmụ anụmanụ a na o nwere mmụọ nọ fa n'ime merụfa ji eku ume, merụfa ji ebe akwa, merụfa ji efil agụụ, merụ imago. I was already getting that inspiration. Bata na mgbe ahụ nne m enidere ịgba m ji gbọtara ewu nri ewu, ọ na-edere ịgba m ya, ana m eji aka m otu ampụta ọrụ otu ewere m mma gbada wee na-eme anyị jee gbutesia nri ọkwa mgbu. mụ na ọgba m yere gaa nri ewu otu a, nri ewu mgburu na akacha ọkwa mgburu ya otu a wit mgbamgba isi ma mgburu ya otu ọha ka ọha ka mgburu ya bata otu a sụwa m ya, nne m a na-etu m afọ imekwana ya. About giving, feeding spirit entities through physical means. Ebidoro m na nwa wee mewe ya. Ọnya mere keta anụnwa ịfụrụ ụmụ mmụọ m na hai ifefa na-eriju na ihe ha na-eri na nri abụrụ ọdịla adị. Ihe ọbụla m eri na I dey give them. Nta pọpọ I dey give them, like efi akịta atara m pọpọ enyekwara m fa. Da pọpọ ntalụ abịa ọdụm ụzọ bugodo ụzọ bepụta ọdụ nke fa sef, prepare godi ya na efere nji enyefa, tinye godi ya, werugodo ọjị gwa ha okwu waa wenye n'ime edewelu fa wee jezie tawa nke m. You see that thing, that attitude, ebidoro m na nwa wee mewe ya. Ọ ihe m bidoro na nwa wee mewe. Yota. So Agwụ mara gị will always be manifesting, be written all over you. It will be written all over you. So oge bụ ọ bụ na nwata na-etonite wee bụ na ihe dịka na the aspect of dibia wee ife maria na agwụ dibia akpọrọ ya ejekwa ofu dibia ama ahapụ ya na bia ọ na-ekoro ya dibia akpa agwụ ọnya ụdapụ ọsọ agwụ a na-ekwu maka ya. Ọ ya anọzi na nke dibia ha na-egu ume ya na-eme ntọ ya na-anọchi ya gift ha nọ n'ime wee na-achake na-apụta wenye ife. Do you understand? Ihe anụwa bụ ways to harness the greatness in your Agwụ. To harness the greatness in your ancestral Agwụ, you need mentorship and training. Don't forget these two things: mentorship and the training, and the constant practice. Constant practice on your own, because by constantly practicing, you're not the one you're more perfect in it. You're not the one you're more perfect in it. You can't tell me now would it be a again, and then in Azwafia, in up to have streams of income. You know, men can again. The thing a lot the other dibia. I want to focus. You need specialization. Specialization, but be a focus on why if I can. It is not about doing many things. It is about doing even one thing and being a specialist in it. Specialist and a professional. Agwụ na mmadụ, no matter what they can go malage, Agwụ can take you to stardom. No matter how common the Agwụ malage, that Agwụ malage can take you to stardom. Oh, he can make you a star, a celebrity. Yes. One half of underable musicians, blue celebrity. They choose to maximize that gift of singing, of music in them, and they attain stardom by it. One half of under was star by it to effort. As an age, if I'm alone, this is more than I to you. Anything I thought more change and I to you. Ishok walk or two and go on away again. Just here may in a land where you picture or twice exactly what they in the museums, in Dutch and just such people. Cartoga things how they doing at their museums for side attraction. Yes, and they become star by that. Don't you know?
if it was somebody who a dibia bụrụ a star ọnụ chọrọ ka m gbawara ọ n'afa by that dibia practicing they choose to harness that gift of Agwụ. Before you can become great by Agwụ marụ gị, cheta na m kwuru sị you need training, mentorship and the constant practicing. It is not something that you practice today or do akwazie till next month. Constant practicing. That is how you become perfect. You learn from your mistakes. You keep grooming yourself. So study your ancestry. Your ancestry. Many of us who say na today we are too lazy. Ị ga-asị m mmadụ na a na-abịa nna gị ga-ajụta ihe dị otu a ọ sị ka anyị ka nto na nje na afa ya asị na mmụọ na-agwọ ọgwụ njekwa ha ya asị nke nwanụ ị na-ekwu maka ife ndị mmadụ ga-ekwu. You don't want to go for primary information collection. You rather choose secondary and tertiary. Secondary dibia gbaa afa ka ịgwa m dibia gbaa afa ka ịgwa m. Secondary, don't want to go for primary. You yourself going to the field, getting the data yourself, and by going through that secondary means confusion, career. As a giji amale ezo ne do ewu n'ọnụ. Instead ihe eji n'ụkwụ gị na-abụ were aka gị mepee ọnụ ewu gụọ eze ị na-edi mmadụ onye ahụ jee ọnụ eze bụ 50 onye ahụ bịa sị gị na eze dị 20 ide tuo ya at the end of the day that your thesis ị na-ede abụrụ wrong information. So ihe anụ abụọzi njụ ebe tata mana m oke na ọnụ. We don't have to overstretch it. One, follow this my teaching about your Agwụ, and you'll be able to harness that. If an Agwụ, no matter what the Agwụ matter, go so now na Agwụ, ise, ifosise, drawing, maybe architectural, ise ono mobu, ise ifi mago, designing. You can become a star by that, but you will need 3 things. Nkembo, you need training. That is number 1. Number 2, you need mentorship. Number 2. Number 3, you need constant practicing. Constant practicing. These 3 things will make that will take you to the height you want to reach. Ego ahụ na-achọ iwe metanian. But some people, they don't have the training, they don't have mentorship, they are not even practicing, and they want ego. How? Iche na ọbụ by killing ọkụkọ for Agwụ every day ka Agwụ eji wee bute ego na lie. Nọkwa na ihe na-ekwu Ezinwa Anaedo kwuru sị it is not by igbula Agwụ anọ every day ka Agwụ ji ebute ego. If you neglect these 3 things, training, mentorship, and the constant practicing, these 3 things were the major things. It is not by being lazy and then every time na-egbu anụ, na-egbu ọkọ, na-egbu ewu, na-egbu ebu, na-egbu efi. N'ọnya ka Agwụ eju wee. Let us tell ourselves the truth. Let us tell ourselves the truth. Asọkwa m na igbula Agwụ anụ adịlọ mma o. Mana o nwere ihe bụ na you are balanced. You are balanced, both spiritual and the human aspect. You balance it. You are having the training. Ịma na ọmụmụ ada agwụ agwụ.
sorry, onwere age ị ga-eruo isi na ịmatachana. Ọmụmụ continues. Ọmụmụ continues. I once worked in an estate firm, real estate firm, and if you work with a real estate manager, a real estate estate surveyor and valuer, Oga made the firm. If you work with them, an intelligent one, nowadays you hear about training and mentorship and constant practice level, you will learn a whole lot. If you're from time to time, they organize seminars. If we are not to a meeting, all estate surveyors and valuers within Anambra State, they organize seminars, they organize workshop. Why do you think they organize those things? It is to groom themselves in their professional practices. Yes. Makanada Mashifa Mashiha Naga for these seminars and the workshop, professionals as in they have been practicing, but they keep on upgrading themselves through seminars and the workshop. Every time. Added knowledge, added foresight, added insight, added experience. And they may apply. Company anaga, if anaga, ego anabata. Maniga buwe goes. You have to invest to reap. Ibulo Agwụ malage. First of all, you have to invest in that Agwụ before you can begin to reap from that Agwụ. You know ihe mkpụrụ. Nke a another language batalam n'ime keta. For you to reap from Agwụ, you have to first of all invest in that Agwụ. Ebele na-emere m ndị mmadụ ya bụ alụrụ Agwụ ozugbo keta ka alụrụ Agwụ. I may expect that now tomorrow ego ejuna everywhere. Sorry you. Sorry you. One if Agwụ Iga make it invest in Agwụ before you bido reap you go invest let me not use the term you go invest tire. Because there days of investing and days of reaping. Man, one thing I know with Agwụ, but you have to invest in many. You can invest by each aja. That good number one good. Each aja. Those daily go for from time to time. And you also have to invest in training, in mentorship. In that line of Agwụ Ezinwa Anaedo, I know how much I have invested in training and mentorship as a dibia. Yes, directly, both directly and indirectly. I know how much I have invested to gain mentorship from many angles. Oh, okay, my fellow dibia self, I may come to you for mentorship in a particular area. I may not tell you no head to Akajiọfọ, but I may just pay you a casual visit. Only my way, the only insight from you. I will pay you a visit and make sure that I spend some minutes or hours with you. Within those hours, before now, a boring Agwụ na mmenye some money, but na mmenye something tangible. And now I'm I may not even ask you to, of course, and my Japan baby I say about all those things are Ghana. Just by discussing with you, sitting with you, I'll go to 5 minutes, come on again, I'll gain something. Because the mentorship and training in your line of Agwụ shouldn't be free.
it is an investment. Yes, because that thing you learn from that person will later still fetch you money. Therefore, you have to give out something for it. Like those of you that follow me on social media that receive my teachings have been lights on your path towards developing and embracing your Agwụ. And because in a 40 about something you got on social media, you know, you don't, which you're gonna have back in here, you need to eat something for it. You need to issue something for that knowledge. In a short, you're not back. Sorry, you. In a short, there's in my back this station, this video for you to watch it, pay so amount into so account. In a check is in my bag to put sorry. And then we fail, man. You see, among my followers, so are my followers that are very intelligent, and I love them so much. I love them so much. Never tell the principle governing why not. You know, but anyway, that is by the way. So you have to invest. Oga na give. Oga me invest into your Agwụ. You will be in lack. You will be poor. You know what people may call poor. That is ego may command, because you are still grooming. You are still investing. Here for the artists, for saying that now they started from the gutter. Starting from the gutter, Hana Kawabo, no get $5 in Jema. They were begging for money to eat, just to invest enough into what they are doing in the aspect of training, mentorship, and the constant practicing. They started from the gutter, penniless. They will give it to their trainers, to their mentors. They will give it to the thing that enable them to practice constantly. They will give it to it. Every penny to Hanaka, that is why they always look for sponsors, people that can be sponsoring them with money and all that. Because if I got one already, for you to develop your Agwụ to be the standard, okay, make a star and a wealthy person, when you need investment, much investment, that sometimes you will need people to help you financially. But today, those people that started from gutter, Ketanwa on Afozi, ndo to Davido, ndo to Galafia, Two-Face, you know, far back. Anyway, sorry, let me not say what I want to say. Let me not say what I want to say. So, but for you to develop your Agwụ to the point that Nanoge bidone the dividend, you must have invested. Obuli email an Agwụ go. You may expect that now the next day can go to pussy everywhere one day you bid. You never start. You never start. Ezinwa Anaedo for aloma na 2018. Mano dem bidolu practicing dibia officially bona late 2020. That was 2 years after. I was Agwụ kadikwa broke, fucking broke for about 2 years or even more. It was my years of investment. That was when I developed this daily golfer. And make it here. You can imagine 2 years. None of Lagos nation me business now crumble. Marriage
crumble adụgokwa ama agwụ dokwa ndị mmiri mechi ihe niile everything na crumble na scatter. I persisted every day mụ na ọjị every day mụ na nzu na-edo every day na-eme ya. And in that process, I was also seeking training and mentorship in the line of Dibia. I met a whole lot of people. I paid to be trained in one way or the other, directly and indirectly. I paid to be mentored in one way or the other, directly and indirectly. There are some Dibias that mentored me that till today, they didn't know that they mentored me. But in my list of my mentors, their name not there. Now about the people that trained and mentored me. I list out their name. Man, these people, they don't even know na fast mentor. On the name of any contact in my go with them. Yeah, no somewhere now say no far about raising no far or yeah. Like all the idea now that may certain Dibia no nicha. Here one amami and my warfare, certain Dibia one no nicha barrier. Somewhere na gbam na the Dibia barrier, no nya bia lo raising man e da Agwụ. No nya Agwụ barrier. Agwụ Ezinwa Anaedo. Onya na ekwu ife na nte ka na anu afa ya o. I never see the guy for Kolo eye. I never go his shrine. Nothing. Even for Facebook self. I know they follow him. I don't know about them man. So what am I trying to say? You must invest in order to reap. You get me invest to reap. You get me ife. And don't get take, you get time. I na 2018. Eventually, again because Dibia on 2020. That was 2 years plus after. Man, somebody got Agwụ keta. We may expect that na tomorrow we go practice where Dibia blue ego. Makana church na ime Dibia we ego. Oh well, long some days ago. Ebe all go like 3 or 4 days. Get unload and man of not So I don't know. Only a lot of money. I think someone gave me money. Man, I go be a boy. And only some of my colleagues in a bar, man, I can't really recognize their face. So, man, I will tell them fast, Dibia's. So, one guy not there, one young guy, small boy like that, was in a naturally guy more Dibia. Ka bido mmewe Dibia maka na Dibia na-enye ego ndị mụ na ha nọ wee dapụ n'ọchị wee chịba ya ọchị wee sị ya nna nọ na nwata fụ ọgụ egbolo egbo ọsị ọgụ kpọ ya ilu ọgụ egbolo egbo ya amụchago ọgụ gbochaa ọgụ nwata wee pụtazie wee sị hey na ya like ka ọgụ mana ọ nọ bịara fụ mgbe a na-akụ ọkpọ gbaa n'iru onye anụ a gbaa n'iru onye akụ ibe gbaa ya ọbara na-agbasi onye ọbụla n'ahụ mana tupu ọ bịa ọfụgo na efichacha na ọbara ma akụcha na ọkpọ mecha egbochago ọgụ o wee bịazie wee na-asị hei na ọgụ na ya like ka ọgụ nwata fụrụ ọgụ egboro egbu wee na-asị ka ọgụ kpọ ya iru mgbe ọgụ kpọrọ iru ọgba ọsọ agbara uru agbara m. So ihe mgbara ya na nla bụ nna na-enwe ndidi na ụdala na-aka mma ihe awụ ihe inu ntụrụ ya na nlọ nsị ya na ụdala na-aka mma ịnọ n'elu wee chaa ọchachacha ife niile ọ ya acha o jiri aka daa ịtụtụrụ ya nsị ya eji n'aka gị eji aghọkwere ụdala na-achabela acha ka ijirizi aka gị wee machuo ya ka ọ chaa n'ike ihe mgbara ya na nlọ and agbachara m ife ozugbo nteta ọ bụrụ na nlọ and that is a lesson. Ịghọta ihe na-ekwu somebody ga-alụ Agwụ taa o may expect that na by tomorrow na ife niile emewe
you have to first of all invest. Okay, take time to invest. You are may invest through aja. You can actually allow aja. Steady. Every day something. Now charge you make groom that hour. Then on your own, working on yourself, you should be trained, you should be mentored, and you should be practicing constantly. Small. In our practice, obele. With time, you get to be perfect. That is why I keep telling people, like people now that and mukuzelo for certain things, more melo for sample or to Akajiọfọ. More melo ha video sample or to find where kids were cho certain aja. One I want to get why video keta no American sample of no to I can see Akajiọfọ today. Echini nanteta echange pattern. There is no static, there is no, it is about upgrading every day. Kashiji the four upgrading. Otunsi will go for today, Abro Otunsi will go tomorrow. Otunsi will all more, certain all more today, Abro Otunsi will yeshi. Upgrading. That is constantly practicing and constantly upgrading. Constantly practicing, constantly upgrading. Onye ya bụ otu o si wee mee ife 10 years ago, otu akwa ka o si eme today. All person now they grow. The person is not growing. It's just like some lecturers in the university. Sorry to say, because I go to university and I saw things. Always some lecturers that are in the university, they hand out Fajuele Kuziri students today, the same handout Fajuele Kuzi 20 years ago. The same handout. They keep photocopying it. Another set, a photocopy, another set, a photocopy, 20 years. There is no new added research, no new upgrading. You are not qualified to be a lecturer. You are a disaster, not a lecturer. A lecturer, a good teacher, should be upgrading every day because you should be researching. You should be researching every day. In fact, if I am to be a lecturer, handout in the last year can make this year. One trust Ezinwa Anaedo now. I go to upgrade. Man, some lecturers are too lazy. Unfortunately, some persons now practice they are too lazy. In your life, you should be upgrading, getting better. If you keep doing the same thing, the same way, the same pattern every now and then, no upgrade, you are lazy, mentally, spiritually. Sorry, I have to stop here. I don't want this video to be too lengthy. Share the message. Share the message, please. Biko ejo emabinu nyaka wee pinye aka na share button. Share the message. Ka ndị ọzọ nwetakwa n'ozi a. Maka na ozi a dị mkpa, ozi a dị mma. Nyere nwanne gị aka to receive the message. Once again, tomorrow our usual Saraka day. If you want to be part of it, you chat me on my WhatsApp inbox. My WhatsApp was 080-324-77868. 080-324-77868. You can also subscribe to my YouTube channel, Ezinwa Anaedo. And be catching up with our teachings. If you want to be part of the monthly ritual which is ongoing, you also chat me. For special requests. My name is Ezinwa Anaedo.
I come for the total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka emesịa, one love.